God is good. All the time. And all the time. God is good. So can we just say, God, you are good all the time? Hallelujah. Just that. God is good. All the time. And all the time. God is good. So we just want to say like this. You are good all the time. All the time. You are good. Come on. You are good all the time. All the time. You are good. One more time. You are good all the time. You are good. One more time. You are good all the time. You are good. Yes, can we put our hands together for the Lord and say, Lord, you are good and your mercies endure forever and ever. Come on, come on, come on. Can we stand and praise the Lord? Can we go together with our hands for Jesus? Come on, church. Let us go together. Lord, you are good and your mercies. Come on. Lord, you are good and your mercies endure forever. Lord, you are good, yeah. One more time. Lord, you are good, yeah. People from every nation, come on. We worship you. We worship you. Hallelujah. 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 We worship you. We worship. We worship you. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. We worship you. One more time. We worship you. Hallelujah. 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 We worship you for who you are. Let us go with our heads. Come on, church. One more time. Lord, you are good, yeah. Lord, you are good and your mercies endure forever. Lord, you are good, yeah. Lord, you are good and your mercies endure forever. Lord, you are good, yeah. Lord, you are good and your mercies endure forever. People from every nation, come on. Generation to generation, we worship you. Hallelujah. 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 We worship you for who you are. Oh, we worship you. We worship you.
darkness you shine. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater. Come on. Our God is greater. Our God is stronger. Won't you know higher than any other? Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Our God is greater. Our God is greater. Our God is stronger. Won't you know higher than any other? Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Tell somebody go with his hands. Come on. Can somebody shout for joy and say, Jesus? Come on, come on, come on, come on, come on, come on. The light into our love. Global shadow. Can you worship him? Can you just lift your voice and praise him? We just want to say, Lord, you are so great. You are so great. You are great, you are great, you are great, you are great. Worship the Lord and say, Father, you are so great. You are greater than my problem, greater than anything that I can be facing. Before we hear the word of God, I want you to worship the Lord with all your heart and all your mind. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you restore, you give hope, every heart that is broken. Say with me, great are you, Lord. Great are you, Lord. One more time. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Listen to this. You are life. You are light. You bring light to the darkness. You give hope. You restore every heart that is broken. So with me, great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs. Come on, it's your breath. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. Oh, great are you, Lord. Great are you. Can you just worship him and say, great are you, Lord. Great are you. You are so great than my problems. Great are you, Lord. Great are you. Just sing with us and say like this. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise.
is great. God is great. He's greater than your problem. Even before we hear the word, I just want you to say, Lord, you are so great. From the beginning, we are just saying, our God is greater. Our God is stronger. Our God is higher above any other thing. We just said it, then our hearts sing to him. We say, how great thou art. Yes. Then we have declared and we have said, great are you, Lord. Alléluia. Why? Because this afternoon, we don't want our eyes to be turned to our problems and situations. We don't want to say how great is our problem, but we want to say how great is our God in that situation. Yes. And as we are about to listen to your word, Father, let it be spirit and life in our hearts. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child. The Lord wants somebody to realize that you are not called to be fearing. You are not called to tremble before situation. You are a child of God. And the God that you serve, the God that you worship, the God that you stand before is so strong and powerful. Father, bless this time as we will hear your word. Speak to our hearts. And let your word be spirit and life into our hearts. Bless this time, Lord, and bless our lives. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Alléluia. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Can you say it with me? I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Can we read John chapter 1 verse 12 Pouvons-nous lire Jean chapitre 1, verset 12 and verse 13? et verset 13? Wow. Would you mind standing so we can honor the word of God? I know you will write those scriptures for yourself, but I want us to read loud all together. I greet you all in the name of Jesus, and I greet all the people watching us online from wherever you are. Let us know from where you're watching us, and God bless you. Please read the scripture with us and be blessed through these moments. Let us read all together. 1, 2, 3. But as many as received him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name, who were born not of the blood, not of the will of the flesh, not of the will of man, but of God. Oh, can somebody turn to your neighbor? You can turn to your neighbor and tell him, Te retourner vers ton voisin et lui you are dire, not born of blood. tu n'es pas né du sang. You are not born of Tu flesh. n'es pas né de la chair. You are not born of the will of Tu n'es man, pas né de la volonté de but l'homme, you are born of God. mais tu es né de Dieu. Woo! I don't know. Okay, if that neighbor wasn't responding well, maybe okay, I leave you. Turn to the other one. Si ton voisin ne répondait pas, alors tu te tournes vers l'autre voisin. Turn to the other one. Look at him well in the eyes. Regarde-lui bien droit dans les yeux. Tell him you are not born of Et blood. tu lui dis, tu n'es pas né du You are sang. not born of the will of the Tu n'es flesh. pas né de la volonté de la chair. You are not born of the will of Tu man, n'es pas né de la volonté de l'homme, but you are born of God. mais tu es né de Dieu. Somebody is not getting me yet.
Let me repeat it again. Laisse-moi répéter. You are not born of blood. Tu n'es pas né du sang. You are not born of the will of the flesh. Tu n'es pas né de la volonté de You la are chair. not born of the will of Tu n'es man. pas né de la volonté de But l'homme. you are born of God. Mais tu es né de Dieu. Just as you are standing, I want you to take Et tel que tu es debout, j'aimerais que 1 John chapter 5 verse 4. tu prennes Jean 5, 1 John, 1 Jean, the first epistle of John, chapter 5 le premier épître de Jean, chapitre 5, verse 4. verset 4. Can you read it louder all together? 1, 2, 3. For whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world. Our faith. Say with me, I am born of God. Si je suis né de Dieu. And the Bible says whatever is born of God Et la Bible dit que- overcomes the world. Et la Bible dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Whatever is born of God overcomes the Tout world. ce qui est né de Dieu triomphe du I monde. want you to say, before I start the preaching, I want you to say with me, I am born of God. J'aimerais que tu dis, je suis né de My Dieu. God. I am born of God. Je suis né de Dieu. And because I'm born of Et God, parce que je suis né de I Dieu, will overcome the je world. veux triompher du monde. Because I am born of God, Parce que je suis né de Dieu, I will overcome the je world. veux triompher du monde. I'm talking to an overcomer this afternoon here. I am talking to an overcomer this afternoon here. Je parle à And quelqu'un. I pray and I decree and I declare Je déclare- that you will overcome in the name of Jesus. Triompher au nom de Jésus. Raboseya. Alléluia. The last scripture and then we can see it. The last Et scripture, le dernier verset, 2 Corinthians chapter 5, 2 Corinthiens chapitre 5, verse 17. verset 17. 2 Corinthians 2 Corinthiens chapter 5, chapitre 5, verse 17. verset 17. Can we read all together? 1, 2, 3. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. You may be seated, Vous church. pouvez vous asseoir, Église. Woo! I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I am a child of God. We are talking about Nous parlons transformation de la transformation and the renewing of the mind. et du renouvellement de l'intelligence. Transformation by the renewing of the mind. La transformation par le renouvellement de l'intelligence. And I started explaining to you what is transformation. Et j'ai commencé par vous expliquer c'est quoi la I transformation. spoke to you about metanoia Je vous ai parlé de métanoïa or metamorpho, I mean, et ou métamorpho, which means to get transformed, to get changed, to get into another level and not to get back to the previous qui one. veut dire être transformé, être changé et ne pas rentrer dans l'état initial. And I spoke to you about the mind. Et je vous ai parlé de l'intelligence. When I spoke to you about the mind, I spoke about three important things. Quand j'ai parlé de l'intelligence, j'ai parlé de 3 choses importantes. The first one, I started talking about pneuma, La première chose, j'ai parlé de pneuma, which is spirit. ce qui veut dire esprit. And the second one, Et la deuxième chose, I spoke about psyche, j'ai parlé de psyché. from which came psychology, De quel mot est sorti psychologie? emotions, Émotion, the feelings that we have. les émotions qu'on a. And then I spoke about nous. Et j'ai parlé de nous. Nous, which is the mind or the intelligence. Nous, ce qui veut dire l'intelligence. Ability to perceive and ability to see the way God sees things. L'habileté de percevoir et de voir comment Dieu voit. And when the Bible speaks in Romans chapter 12 verse 2, Et quand la Bible parle dans Romains 12, verset 2, the Bible says, do not be conformed to the world, la Bible dit ne nous conformons pas au monde,
but be transformed mais soyons by transformés the renewing of your mind. par le renouvellement de l'intelligence. And when they speak about mind there, they speak about nous, capacity to perceive. Et quand on parle de la pensée, on parle de la capacité de percevoir. And I was telling you, in heaven, God has a plan for each one of us. Et je vous ai dit qu'au ciel, Dieu a un plan pour tout un chacun de So nous. we are deprogramming ourselves from the system of the world Alors nous to nous reprogram ourselves as the will of God wants for us. Alors nous déprogrammons du système du monde pour nous reprogrammer comme Dieu veut que nous soyons. On earth as it is in heaven. Sur la terre telle que c'est dans le ciel. I ask you this question before I proceed. Je vous pose cette question avant de continuer. Is everything you are going through what God has really planned for you from heaven? Est-ce que tout ce que tu traverses, est ce que Dieu a planifié depuis le ciel? I want you to answer in your heart. J'aimerais que tu répondes dans ton cœur. Is every situation you are facing, Toutes les situations que tu traverses, is it the way the Lord has made it for you in heaven? est-ce que c'est ça que l'Éternel a fait pour toi dans le ciel? Does God see you sick in heaven? Est-ce que Dieu te voit malade au ciel? Does God see you so depressed in heaven? Est-ce que Dieu te voit tellement déprimé? What is the plan of God for you? C'est quoi le plan de Dieu pour toi? Hallelujah. Alléluia. You are so quiet today. Vous êtes tellement calme aujourd'hui. Are you getting me? Sometimes we cry. Il y a des fois on pleure. Somebody was crying like Jesus. Eli, Eli, lama sabachthani. Quelqu'un pleurait, Eli, Eli, lama sabachthani. Let me cry like Jesus was crying on the cross. Maybe God will hear me if I say Eli, Eli, lama sabachthani. Alors la personne se disait, laisse-moi pleurer comme Christ a pleuré, peut-être qu'il va m'écouter. This afternoon, I want somebody to be revolutioned in his heart. Ce soir, j'aimerais que quelqu'un soit révolutionné dans son cœur. I want you to decide and say, I refuse to live the contrary of the will of God for me. Tu vas dire, je refuse de vivre le contraire de la volonté de Dieu pour ma vie. I refuse to go through the difficulties as if I am not a child of God. Je refuse de traverser les difficultés comme I si je n'étais pas enfant de Dieu. refuse Je to refuse. live as the world has seen me because I am a child of the Most High Je God. refuse de vivre tel que le monde veut que je vive parce que je suis l'enfant de Dieu. I refuse to suffer the same way that people suffer in this world because I am a child of God. Je refuse de vivre tel que les hommes souffrent dans ce monde parce que je suis enfant de Dieu. Even if I have done wrong, Même si j'ai mal fait, God is my Father. Dieu est mon Père. He will correct me. Il va me corriger But correcting me et me corriger. doesn't mean he gives the right to the father of the neighbor to beat me. Alors, quand il me corrige, ça ne donne pas le droit au père du voisin de me tabasser. If my father is correcting me, Si mon père me corrige, it doesn't give the right to any other person to come and correct me on his place. ça ne donne pas le droit aux autres de venir me corriger à sa place. Even if your father, God is correcting you, Et si Dieu te it corrige, doesn't mean Satan has the right to come and try to correct ça you ne veut as pas well. dire que le diable aussi a le droit de venir te corriger. I want somebody to start understanding that my intelligence needs to be changed. I need to see things the way God sees them so that I may enter into victory. J'aimerais que quelqu'un comprenne que ma pensée doit être transformée afin que je voie les choses telles que Dieu veut que je les voie afin d'avoir la victoire. See yourself the way God sees you. Vois-toi tel que Dieu te voit. Don't see yourself the way your family is defining you. Ne te vois pas tel que ta famille te définit. And one of the things Et une des choses which makes us understand our rights qui fait que nous comprenions nos droits and which makes us understand having a mind which is transformed, which is renewed, et qui nous aide à avoir une pensée renouvelée et transformée, is to realize that you are a child of God. c'est réaliser que tu es enfant de Dieu. I don't know if it makes sense to you, Je ne sais pas si ça fait de sens, but that is the starting point. mais c'est là qu'on va commencer. Everything in your life will be changing the moment you realize that you are a child of God. Tout dans ta vie va changer au moment où tu réalises que tu es enfant de Dieu.
Listen, church. Écoutez-moi, Église. We all know we come from families with a lot of problems. Nous savons que nous venons tous des familles avec beaucoup de problèmes, With a lot of difficulties. avec beaucoup de difficultés. How long have you been praying? Ça fait combien de temps que tu pries? Je chasse. Je chasse. I rebuke. Je les rechasse. I rebuke. Je les trichasse. I rebuke. Quadrichasse. I rebuke again. On est en 2018. We're in 2018. Oh Seigneur, Oh God, je commence à me demander pardon pour les péchés. I start asking for forgiveness for sin Mes ancêtres qui sont nés en 1883, that tu my étais là. ancestors from 1873 Tu étais là. committed. Were you there? L'arrière grand-père. My four fathers. Il avait fait et les conséquences me suivent. He did it, and now the consequences are on me. Tu as chassé. You rebuked. Tu ne réalises pas que Dieu t'a délivré. You don't realize that God Demain quand delivered tu you. reviens encore, Tomorrow again tu you come. redemandes pardon pour les mêmes choses. You ask again for forgiveness for the same thing. 3 months later, you go, you confess the same sins. 3 mois après, tu demandes You are encore still pardon. chasing those evil spirits. Tu chasses encore les They mêmes don't- esprits. Can they not leave you? Est-ce qu'ils ne peuvent pas te quitter? So you have asked for forgiveness to God. Alors- Has He not forgiven you? Alors tu as demandé pardon à Dieu. Ne t'a-t-il pas encore pardonné? We give so much the place to Satan. We give him even the value that he doesn't have in the church. Nous donnons tellement l'importance à Satan et nous lui donnons la valeur dans l'église qu'il n'a vraiment pas. Hey, be careful. Family curses, Et fais attention, generational curses. les malédictions familiales. I'm not saying it doesn't exist because we chase those spirits even here. Je ne dis pas qu'ils n'existent pas. But Nous I les want chassons you aussi to ici. start having a mindset that I am a child of God. Mais j'aimerais que tu aies la pensée que tu es enfant de Dieu. Don't talk to me only about adversity. Ne me Don't parle- talk to me about the power of Satan. Talk to me about the power of my Ne God. me parle pas seulement de l'adversité ou de Satan. Parle-moi de la puissance de Dieu. Becoming conscious of who you are, start giving you victory on every type of adversity. Devenir conscient de ce que tu es commence à te donner la victoire sur toutes tes adversités. Who are you? Qui es-tu? Who are you? Qui es-tu? Where are you from? D'où viens-tu? I think we are getting there. Listen. Écoutez, From the day that you gave your life to Christ, du moment où vous avez donné votre from vie à the day you Christ, accepted Him as your Lord and your Savior, du moment où vous avez accepté Christ comme Seigneur you et are Sauveur, born into a new family. vous êtes né dans une nouvelle And famille. that new family doesn't depend with your biological Et cette family. nouvelle famille ne dépend pas de votre famille It biologique. doesn't depend with your nationality. Elle ne dépend pas de votre It doesn't nationalité. depend on your color. Elle ne dépend pas de Because votre you are couleur. born from the will of Parce God. que vous êtes né You are de la born volonté into de Dieu. God's family. Vous êtes né dans la You are famille a de Dieu. citizen of heaven. Vous êtes un citoyen I'm du here to ciel. tell somebody you are a child of Je God. suis ici pour dire à quelqu'un, tu es enfant de Dieu, Citizen of heaven. citoyen du ciel. The Bible says, La Bible dit, they can display for us John 1:12. nous allons lire Jean 1, 12. 12 and 13. 12 et The Bible 13. says, for those who have received the words, Il dit, ceux qui ont He has reçu, given them the right. ils leur ont donné le droit, In another version, they say, He has given them the power il leur a donné le pouvoir to become de children devenir of God. enfant de Dieu. Somebody say with me, power to become. Que quelqu'un dise pouvoir de devenir. Oh. Can you say it again with me? Power to become Que quelqu'un dise pouvoir de a devenir child of God. enfant de Dieu. Oh. You are so. Say with me, power to become. Dites pouvoir de devenir. And when we speak about power, Et quand on parle de the pouvoir, word which is used here in Greek is exousia. le mot qui est utilisé ici en grec, c'est exousia. Exousia, Exousia, it means ça veut dire un privilège, the right. le droit. Let me ask you something. Laissez-moi vous demander quelque chose. Why is Donald Trump in the White House? Pourquoi est-ce que Donald Trump est dans la Maison Blanche? Huh? What? He was voted there. And the fact that he has become president, it has given him the right to stay there.
Et le fait qu'il est président lui donne le droit de rester là. Why doesn't Obama stay there in the White House? Pourquoi est-ce que Obama n'est pas dans la Maison Blanche? He doesn't have the right to be there. Il n'a pas le droit. That right to be. Alors, vous savez, le That's droit what we de call devenir. exousia. C'est ça qu'on appelle exousia. You understand? Vous comprenez? Before he was voted, he was a simple citizen. Avant qu'il ne soit voté, He il could était juste un he could citoyen. go and visit the White House. Il pouvait aller visiter la Maison But he Blanche, wasn't allowed to stay there. mais il ne pouvait pas rester là. But from the time he became president, Mais du moment où il est devenu it président, has given him the right to stay at the place where he shouldn't be staying ça lui a before. donné le droit de rester là où il ne devrait pas rester avant. That right has not been given to him by his family. Ce droit-là ne lui a pas été donné par sa It famille. has not been given to him because he has companies. Non pas parce qu'il a des But compagnies. it has been given to him because he has become president. Ce droit lui a été donné parce qu'il est président. That is exousia. C'est ça, So exaucé. when the Bible says we receive the word, Quand la Bible dit nous it gives us the recevons, power to La become parole. children of God. It means all the rights of the children of God are yours. il nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tout le pouvoir est à nous. I want to speak to somebody. J'aimerais You parler will à quelqu'un. access to the places where you couldn't access. Tu vas accéder aux endroits où tu ne pouvais pas accéder avant. You will enter in places where you couldn't enter Tu vas before. entrer dans des endroits où tu ne pouvais pas Wherever you entrer have been avant. excluded before, Là où tu as été your exclu, new identity is giving you access to that place. ta nouvelle identité te donne Oh. accès à cet Am endroit. I talking to somebody here? Est-ce que je parle à I quelqu'un? come to bless someone. Je viens bénir After this quelqu'un. preaching, Après may cet the Lord make you enseignement, access to places que Dieu where te you donne couldn't l'accès access in aux the name endroits of que Jesus. tu ne Whoa! pouvais pas accéder avant. Come on, come on, come on, come on. Alors, allez, May the grace of God locate you. que la grâce de Dieu te May God localise. touch you now. Que Dieu te May touche the Lord maintenant. make you access Que Dieu to te donne places where you l'accès couldn't access before. pour accéder à ceux I que tu ne speak pouvais over pas somebody's accéder avant. destiny this Je parle sur la afternoon. destinée de quelqu'un ce May the soir. Lord make you reach whatever you couldn't reach. Que Dieu t'aide à Because you are a atteindre ce que tu child ne of pouvais pas God. atteindre. Parce que tu es May un the enfant Lord de make Dieu. you have what you couldn't Que have. Dieu te donne ce que tu Because you n'as are pas. a child of Parce God. que tu es May the fils Lord de make Dieu. you get what you couldn't get Que Dieu te before. donne ce que tu ne pouvais pas avoir avant. Because you are a child of God. Parce que tu es enfant de Is that a Dieu. child of God? Est-ce que tu es Am I enfant de Dieu? talking to a child of Est-ce God? que je parle à Am un I enfant de talking Dieu? to a child of Est-ce God? que je parle à un enfant de Dieu? Your finances Tes finances mustn't be like the finances of anybody else. ne devraient pas être comme les finances de tout le monde. Because you're a child of God. Parce que tu es enfant de Dieu. Your father doesn't need to have an account in a bank. Ton père n'a pas besoin d'avoir un compte à la banque. When you need money, Quand tu as besoin d'argent, he can even make a fish il peut même causer à un poisson to take out the money. de vomir l'argent. So God has banks even in water. Dieu a des banques même dans l'eau. It's crazy what I'm saying. C'est fou ce que je dis. I speak to you now. Je parle sur toi Even if the maintenant. bank didn't give you the money you need. Même si la May banque n'a pas God donné l'argent qu'il intervene in faut. a supernatural Mais way que Dieu to make your intervienne d'une problem be façon sorted out. supernaturelle. I'm here to talk to someone Je suis là pour because parler à you are a quelqu'un. child of God. Parce que tu es May you enfant be de Dieu. affected by your new nature. Que tu You sois will affecté. influence because of your new nature. Sois You will affecté par ta prosper nouvelle because nature. of your new nature. prospérer In à the cause de name ta of nouvelle Jesus. nature. Au Can nom de somebody say with Jésus. me, I am a child of Que God. quelqu'un dise je suis Can enfant de Dieu. somebody give high five to someone and say, Que I quelqu'un am a child que of quelqu'un God? fait high five et dise je suis enfant de Oh, Rosa Dieu. Yabashaka. Alléluia. Am I talking to somebody here? Est-ce que je parle à Am I quelqu'un? talking to somebody here? Est-ce que je parle à You quelqu'un? are a child of Tu God. es un fils de You Dieu. are a child of Tu God. es un fils You de are Dieu. a child of Tu God. es un fils de You Dieu. are a child of Tu God. es un fils de Dieu. And in verse 13, Et dans verset 13, they say, we are not born of the que flesh. nous ne sommes pas nés du sang. We are not born of blood, Nous ne sommes pas nés du sang, of the flesh of man. ni de la chair. We are not born of the will of man, Nous ne sommes pas nés de la volonté de l'homme, but we are born of God. mais nous sommes nés de Dieu. It means from the time you have given your life to Christ, Ça veut dire du moment où tu as donné ta vie à Jésus, you have new genes in you. tu as des nouveaux gènes en toi. Lord, help me say what I have to say here. Seigneur, aide-moi à dire ce que je dois dire. You have new genes in you. Tu as des nouveaux gènes en toi.
DNA, eh? Ah, okay. Thank you for the word. DNA, English. You've got a new DNA. Tu as l'ADN de Dieu. Let me tell you something. Laisse-moi te dire quelque chose. When you look at my child, Quand tu regardes mon fils, phew, my billionaire is so handsome. mon billionnaire, il est très beau. When you look at him, Quand tu le regardes, he's very white in complexion. il est très clair de complexion. So when you look at him, you just his father is also very white in complexion. Alors quand tu le regardes, tu te dis, ah, son père est aussi clair, sûrement. You can see it, right? Vous pouvez le voir. Somebody was telling me, pourquoi ton enfant est clair comme ça? J'ai dit, moi si je suis clair, non? Quelqu'un me disait, someone was telling the pastor, your son is light skinned, so you are light I said, skinned. Moses, let's in complexion. He did, no, you are dark. I said, can't you see? Even in the Song of Solomon, the Sulamite, she said, oh, I was brown, I was white in complexion, but the sun burnt me. So I'm also burnt by the sun. But from the beginning, I was white. J'étais clair de teint, mais c'est le soleil qui m'a brûlé. I want to tell you something. J'aimerais te dire quelque Why chose. do our children look like us? Pourquoi est-ce que nos enfants nous ressemblent? Because of the DNA. À cause When you de can see l'ADN. a child is behaving just like a father. Pourquoi est-ce que tu peux voir un When you enfant look at agir him, comme son père? this one is so naughty. Tu regardes celui-ci, tu dis, When you look at the father, quand tu regardes le papa, they say, oh, like father, like son. tu Oh. dis tel père, tel fils. But now I want you to realize Mais j'aimerais que tu you réalises, are a child of God. tu es fils de Dieu. You have the DNA of heaven. Tu as l'ADN de Dieu. Does God fail? Est-ce que Dieu échoue? Does God fall sick? Est-ce que Dieu tombe malade? Does God lack? Est-ce que Dieu manque? But why are you sick? Mais pourquoi est-ce que tu es malade? Why are you lacking? Pourquoi est-ce que tu manques? Why are you crying? Pourquoi est-ce que tu pleures? This afternoon, Ce soir, I want you to start thinking about certain things. j'aimerais que tu commences à penser à certaines choses. I am a child of God. Dis-toi, je suis enfant de Because Dieu. I am a child of God. Parce que je suis enfant de Dieu. Certain things mustn't happen to me. Certaines choses ne devraient pas m'arriver. Is there a problem of your barrenness in the family? Est-ce qu'il y a un problème de stérilité dans ta famille? But you are no longer born of the flesh. Mais tu n'es plus né de la chair. You have been disconnected from Tu flesh. as été déconnecté de la chair. Is there a problem of blood in your family? Est-ce qu'il y a un problème de sang dans ta famille? We give the DNA through the blood. On donne l'ADN au travers du sang. But the Lord is saying, Mais when l'Éternel you dit, receive His word, quand tu you are reçois no longer sa born of parole, blood. tu n'es plus né du sang. I speak over someone. Je pars sur Even quelqu'un. if everyone fell in your family, Même si tout le monde a échoué because dans ta of your famille, new identity, mais à cause de ta nouvelle you are not identité, called to fail. tu n'es pas appelé à I échouer. come to speak over somebody's Je viens destiny. parler sur quelqu'un From aujourd'hui. this day, À partir you d'aujourd'hui, will not fail tu as everyone n'échoueras pas else. comme tout le monde. In the name of Jesus, Au nom de Jésus. because you are a son of God. Parce que tu es enfant de Dieu. Are there problems of marriages in your Est-ce qu'il y a family? des problèmes de mariage dans ta famille? We see a lot of people. Nous voyons beaucoup Hey, de gens I don't know, this is our problem. Oh, qui disent, je ne sais pas, ça c'est nos problèmes. but you are a child of God. Mais toi, tu es enfant de Dieu. And the Bible says you are not born of the will of man. Et la Bible dit, tu n'es pas né de la volonté de l'homme. Your success is not depending on the will of man. Ta réussite ne dépend pas de la volonté d'un homme. There are some people, Il y a des gens, their destinies are into men's hands. leur destinée est entre les mains des hommes. If I decide today I'm gonna remove you from this work, Si je décide que je veux te sortir de ce travail, and you feel you're stressed, alors là, tu deviens tellement I stressé. don't want to be removed. Tu ne veux pas être bougé. A person just stands Quelqu'un juste se tient and says to you, et te dit, at the end of this month, à la fin de ce mois, your contract is finished. ton contrat est fini. You won't be working in this Tu company ne vas plus anymore. travailler dans cette compagnie. Then you are. Et là, tu trembles. What is this bad luck following? C'est quoi ce malheur qui me suit? My grandfather, hey, my grandfather, Mes ancêtres, Ambroise. Ambroise, Ambroise, Ambroise,
Njoo yako Ambroise. À cause de toi, Ambroise. Ambroise is not even there. Ambroise n'est même pas là. He's dead already. Il est déjà mort Long time ago. depuis très longtemps. You know why? Tu sais pourquoi? Mostly when problems happen, Quand les problèmes nous arrivent, we are tending to throw the responsibility on somebody else. on veut mettre la responsabilité sur quelqu'un. We always try to put the responsibility on our failure on someone else. On veut mettre la responsabilité de nos échecs sur quelqu'un. If I'm not married, Si je ne suis pas it's mariée, because of the sins of my c'est father. à cause des péchés de mes parents. If I'm not having children, Si je n'ai pas d'enfants, it's because of the sin of my c'est à grandfather. cause des péchés de If I mes don't have ancêtres. any work, Si je n'ai pas de if my travail, finances are blocked, si les finances sont bloquées, it's because I'm from this tribe. c'est parce que je suis de telle tribu. But today, Mais aujourd'hui, deprogram yourself. déprogramme-toi. Remove. Enlève, You know, as we say, tel que nous format yourself. Format. alors tel qu'on dit, Erase everything out tel of qu'on dit, efface, you. And reprogram yourself as the child of God. reprogramme-toi comme enfant de Dieu. Oh. So this afternoon, Alors ce soir, there are certain things il y a des choses which mustn't happen to you qui ne devraient pas because t'arriver. you are a son of God. Parce que tu es Because enfant, you have the exousia. parce que tu es enfant de Dieu, tu as l'exousia. Exousia. Exousia, The power. le pouvoir. It's like you have become president. C'est comme si tu étais devenu président. They put the red carpet for you. On met le tapis rouge. When you are working on it, it's not because of your family, or Et it's quand tu because marches- you are president. You are in function. C'est pas à cause de ta famille, c'est parce que tu es président. When a president says, "Okay, I'm gonna come and visit your country," Quand le président dit je viens visiter votre pays, on prépare tout, même la sécurité, on arrange tout. Le président va venir. they prepare everything, security, because the president is coming. Dans quelques coins chez nous au pays, on va même remettre la peinture toute. Some Wow. places back home, they will even start painting some walls. On va dire à tous les chèques, sortez de là, arrangez. They're going to say to all the homeless, Sortez de la rue, que ça soit propre. leave the street so that the street may Parce que le be président est clean, en train de venir. because the president is coming. Why do we do all those things? Pourquoi est-ce qu'on fait tout cela? Because of the exousia that he has. À cause de l'exousia qu'il a. Mais écoute-moi, toi tu es un citoyen du ciel. But listen, you are a citizen of It heaven. means That wherever you want to go, Partout où tu veux le partir. ciel est en alerte. Il dit, oh là 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 là. Heaven Il y a is un in citoyen céleste qui est quelque part. Heaven is alert, and No. because they know there's a citizen of heaven who's walking. We see it with Canadian, with American. Even if you go out, oh, our citizens. If there is insecurity there, they come to look for Nous you. voyons avec le Canada, les États-Unis, quand il y a leurs citoyens. ils Because you are a suivent. citizen of their country. Parce que tu es It citoyen de means leur wherever pays. you go, heaven is alerted because you are a citizen of heaven. Partout où tu vas, le ciel est alerté Rabo parce Shaba que tu Baba. es I citoyen want du ciel. somebody to understand that J'aimerais wherever que you quelqu'un are, il y a comprenne. tout un cortège céleste avec toi. J'aimerais que tu Oh, comprennes. oh. Il y a tout un cortège céleste avec toi. There is a procession. A heavenly procession with you. Even when you are sleeping, Même quand tu dors, angels are watching over il y you. a des anges qui Oh, 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 autour de oh. toi. So, could you be sleeping and then Satan or demons come to choke you? How come? Where is Est-ce your que tu peux security? dormir et puis les démons How viennent can t'étrangler? they violate your territory? Comment est-ce qu'ils peuvent Violer ton territoire. violer ton territoire? Instead of crying, Au lieu de I want pleurer, you to declare and say, I am a child of J'aimerais God. que tu déclares I que have je suis angels fils de with Dieu. me. I have a heavenly procession with me. No harm will come close to me. Aucune arme ne viendra contre moi. Why are you crying like everyone in this world? Pourquoi est-ce que tu pleures comme Why tout are le you monde? suffering like everyone in this world? Pourquoi est-ce que tu souffres comme tout le Why are monde you dans ce going monde? through the same hardship like everyone? Pourquoi est-ce que tu traverses les mêmes difficultés comme tout le monde? You are a son of God. Tu es fils de Dieu. You are a son of God. Tu es fils de Dieu. You are a son of Tu es God. fils de Dieu. You are a son of God. es fils de You are a Dieu. son of God. Tu es fils de You are a Dieu. son of Tu es God. fils de You are a Dieu. citizen of Tu es heaven. citoyen du ciel. Oh, je vais vous révolter. I want you to Revolution I want you revolution to of mind. revolutionize. Hein? Panduku.
David a dit, David said, j'avais dit, vous êtes des dieux, he said, you are gods, mais vous mourrez comme des princes quelconques. but you die like anybody else. Like any kind of prince. I said you are gods. Il dit, vous êtes des dieux, But you're dying like any prince, any simple prince. mais vous mourrez comme des... Je ne suis pas monsieur quelconque, je ne suis pas madame quelconquesse. I'm not just anybody. Je suis enfant de Dieu. I am a child of God. Do you know, Est-ce que vous savez, I learned international relations j'ai fait les relations and I internationales learned things of diplomacy as well. et j'ai appris beaucoup de choses sur la diplomatie. Listen, Écoutez, the principle of embassies le principe des ambassades, is the principle of what we call extraterritoriality. c'est des principes Extraterritorialité. des extraterritorialités. Le principe d'extraterritorialité. It means Ça veut dire the embassy of Canada que l'ambassade du Canada, in Ghana Ghana, is Canada in Ghana. ça veut dire le Canada au Ghana. If somebody runs and gets into the embassy, Si quelqu'un court et entre dans l'ambassade, physically is in Ghana, physiquement, il est au Ghana. but in international relations they will say he is no longer in Ghana, he is in Canada. Dans les relations internationales, on va dire il n'est plus au Ghana, il est au Canada. They cannot come and attack him in the embassy. That's why you see people running and hiding in embassies. When he enters in the embassy, they consider that he is no longer in your country. He Alors- is in Canada already. On ne peut pas le combattre dans l'ambassade. Voilà pourquoi les gens souvent fuient dans des ambassades pour ne pas être combattus. And if a person takes a gun, Et quand quelqu'un prend une arme, he starts shooting even to the wall of the embassy. commence à tirer vers l'ambassade, It means he's declaring the war to the country. ça veut dire que la personne déclare une guerre avec le pays. You are a citizen of heaven in the world. Toi, tu es un citoyen du ciel dans le You monde. don't depend from worldly principles and worldly Tu ne systems. dépends pas des principes It is du monde ni des heaven systèmes that du you monde. bring on earth. C'est le ciel que tu emmènes sur la And terre. whosoever touches you is touching the apple of God's eye. Et toute personne qui te touche la prunelle de Somebody l'œil de Dieu. touches you on earth. Si quelqu'un te touche sur la terre, Somebody in heaven feels that they touch him in eye. quelqu'un dans le ciel sent qu'on l'a touché à l'œil. But why is Satan touching you? Mais pourquoi est-ce que Satan te touche? Il t'a tellement touché, il t'a laissé même des cicatrices partout. He touched you so much that he left scars on you. Les démons là, ils connaissent même ton adresse. Ils disent celui-ci. 3 heures du matin. The demons, they even know your I am a address. child of God. Je suis le fils de Dieu. Je veux parler à quelqu'un cet après-midi. I would like to speak to Realize somebody. who you are. And I want you to stand and say, I've got the power to become child of God. Réalise ce que tu es. Tu as le pouvoir d'être enfant de Dieu. And because you have power to become child of Et God, parce que tu as le pouvoir d'être enfant de Dieu, no attack of the enemy can overcome you. aucune attaque de l'ennemi So va te today we vaincre. will speak to all those attacks. Alors on va parler à tous ces We will attaques. say you have no power over us. On va leur dire, vous n'avez pas Because we are d'autorité sur children nous. of God. Parce qu'on est fils I de Dieu. cannot suffer like anybody Je ne else. peux pas souffrir comme tout Because le monde. I am a child of God. Parce que je suis I cannot enfant de cry Dieu. like anybody else. Je ne peux pas pleurer comme Because tout le I am monde. a child of Parce God. que je suis fils de Dieu. I have God's nature. J'ai la nature de Dieu. I know that you don't like that. Je sais que tu n'aimes pas ça. Hallelujah. Can I prophesy? I prophesy to you, you are a child of God. Je prophétise sur toi, tu es fils de Dieu. Can you reprogram your minds now? Est-ce que tu peux te reprogrammer? Because I want us to pray. Parce que j'aimerais qu'on prie. And the Bible says, Et la Bible dit, everything that is born of God tout ce qui est né de Dieu overcomes the world. triomphe du monde. Are you born of God? Es-tu né de Dieu? Are you born of God? Es-tu né You de are Dieu? called to overcome. Tu es appelé à Oh, triompher. I think I was talking to myself. Je pensais que Are je you me born parlais of à God? moi-même. Es-tu né de You will Dieu? overcome. Tu vas And triompher. you will overcome the world. Tu vas triompher du The monde. world and all its principles. Le monde et toutes The les world principes. and all the attacks of it. Avec tous les You attaques, are called to overcome. tu vas triompher. I want to make somebody angry. Je veux rendre quelqu'un fâché. Our houses from the world,
houses are there from the Est-ce que world? les maisons sont du monde? The houses in which we are, in which we live. Les maisons dans lesquelles on vit. I'm not talking about what you are putting in heaven. I'm talking about here. Je parle des maisons ici sur la terre. It cannot make you be depressed, La maison ne peut pas te rendre déprimé, déprimé because you are an overcomer. parce que tu triomphes. Fibroids Des fibromes cannot make you start crying. Oh Lord, ne peuvent pas te faire pleurer. tutaenda kule mbinguni mbele ya Bwana Yesu. You didn't speak. You didn't understand. I was singing in tongues. We see people when they come to church. Nous voyons des gens quand ils viennent à l'église. Heaven, no more sorrows. Stop thinking first about heaven. Arrête Live de first penser here au ciel, du ciel. as an ambassador of your kingdom of heaven. Pense à vivre ici comme ambassadeur du ciel. Some people want to run to heaven so quickly because they want to run away from all the stress of this world. Il y a des You are gens not qui- called to run away. You are called to overcome. Il y a des gens qui veulent aller vite au ciel parce qu'ils veulent pas traverser les problèmes ici sur terre. On est appelé à triompher. Is work from this world the company in which you are working? Est-ce que les compagnies sont de ce monde? Why is that company making you be so stressed? Pourquoi est-ce que cette compagnie te stresse Pray tellement? for me, my manager said. All your life is hanging to a word of a manager. Pasteur, prie pour moi parce que mon What? manager me stresse. Est-ce que ta vie dépend de ce que le manager va All dire? your life, Toute ta vie, all a week. toute You la can't semaine. worship Tu ne peux pas adorer because you make your destiny to hang to a word of a manager. parce que tu as fait que ta destinée puisse s'attacher à ce que le manager va dire. I'm not telling you to be rebellious in your work. Eh? Je ne dis pas d'être rebelle dans ton travail. Oh, pastor said, Non. don't make the government to come and arrest me now. Ne causez pas au gouvernement de venir m'arrêter. I'm still young to go to jail. Je suis encore très jeune d'aller en prison. Brother Joe will defend me. Le frère Joe va me défendre. Give me a good amen. Amen. Oh, give me a good amen. Amen. Can you give me a good amen? Donnez-moi un bon amen. À la fois je vous fortifie, mais à la fois je vous challenge. At the same time, I'm encouraging you and I'm challenging you. We are human. Even me, I'm human. You Nous cannot sommes come and humains. touch me here and your hand goes through here and comes. I'm human. I'm flesh and blood. Je suis humain, j'ai le sang et la chair. I'm not iron. Je ne suis pas fer. Je suis pas un auto blindé là. Go, go, go. A tank. I don't feel things. No, I do feel pain as well. Je sens aussi la douleur. It happens to me. I feel like I will sing. Ça m'arrive de vouloir pleurer, mais je chante. But you know, after being stressed, Vous savez, après être I'm like, stressé, no, man. tu dis oh non, I am a child of God. je suis enfant de Dieu. There are certain things which cannot happen to me like anybody else. Il y a des choses qui ne devraient pas I have m'arriver the comme tout le right to monde. be in certain levels where nobody is because of my identity. J'ai le droit d'être à un certain niveau à cause de mon identité. You are not called to suffer like anyone. Tu n'es pas appelé à souffrir comme tout le monde. Your father Ton père is called Jehovah Rapha. est appelé And you are Jéhovah called Rapha. you are called Mrs. Sickness. Et toi, tu es appelé Madame Maladie. What? Quoi? What DNA have you got? Quel ADN as-tu? You pastor, pray for me. Pasteur, priez pour moi. This is my blood pressure. You call it yours. Was it yours? When did God give it to you? My blood Mon pressure. hypertension. Est-ce que c'est ton hypertension? Pourquoi est-ce que tu te l'associes? I've got heart problems. This is my sickness. Yours. J'ai un problème avec mon cœur. That's why the sickness doesn't go. C'est pour ça que cette maladie ne part pas. Even when the pastor says, in the name of Même quand Jesus. le pasteur prie au nom de Jésus, The sickness said, no. She called us and she said we are. la maladie dit non, on ne quitte pas. Elle nous a dit qu'on est à elle. A lot of people realize the difficulties. Beaucoup de gens réalisent les difficultés. They are more conscious of the difficulties they are facing. Ils But they sont are not plus conscious conscients. of God and the power that they have in them. Ils sont plus conscients des difficultés et non pas de Dieu. It's
like a puppy. C'est comme un chien, A small puppy was one un day. chiot. It was in the bush. Il était dans les herbes. It saw the lion. Il voit le lion. He said, "Oh, lion! Il dit au lion, You're my father. tu es mon père. You are the one who keeps me. Tu es celui qui me You are the garde. one who protects me." Tu es celui qui me protège. The lion said, "Oh, Le lion dit, oh, from what time I became your father? depuis quand je suis ton père? Can you roar?" Est-ce que tu peux rougir? But Rugir. all the puppy knew to do was to bark. Tout ce que le chiot savait faire, c'est aboyer. But then a cub came. Et puis après, il y avait Un lionceau. un lionceau. Without saying anything. Sans rien dire, By the way of making the step move forward. juste the par la lion manière said, de marcher, "This is le my lion child." a dit, ça c'est mon petit. A lot of people come in the presence of God. Il y a beaucoup de gens qui viennent dans la présence de Dieu, Even when they worship, et même quand ils adorent, it's like puppies talking to the lion. You are my c'est comme father. des chiots qui parlent au lion. I'm not insulting, I'm giving an example, a Je picture. n'insulte pas, je suis juste en train de donner un exemple. But when a cub is coming, Mais quand un lionceau arrive, it doesn't say anything, but the lion sees that. il ne dit rien, mais le lion sait comprendre déjà. That is why even God, when he was talking about worship, he said, "Time has come when the true worshippers shall worship the Father." C'est pour ça que Spirit Dieu and a truth. dit, quand le Père cherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Those who worship the Father. Ceux-là qui adorent le Père. Why? Pourquoi? Because worshippers are children. Parce que les adorateurs, ce sont des enfants. They have the same nature as the one that they worship. Ils ont la même nature que celui qu'ils adorent. So when you say God is good, Quand tu dis Dieu est bon, we must see the signs of goodness in your life. on devrait aussi voir les signes de la bonté en toi. When you say God is powerful, Quand tu dis Dieu est we puissant, must see the reflection of his power in your life. on devait voir Le reflet le reflet de sa puissance. de sa puissance en toi. When you say God is almighty, Quand tu dis Dieu est tout where puissant, is the reflection of his might in your life? c'est où le reflet de sa puissance en toi. Show me your life, I'm going to tell you if really God is your father. Montre-moi ta vie, je te dirai si réellement Dieu est ton Père. I'm challenging you. Je te défie. Today we were saying, Aujourd'hui, nous disions, what are you turning to wine? Yay! on chantait, But are your tears changed into happiness? est-ce que tes larmes sont changées en bonheur? Is your sickness changed into a testimony? Est-ce que ta maladie est changée en témoignage? How God is greater, how God is stronger. You sing God is stronger, but your sickness, it has taken over you. And when you're coming, Papa, priez pour moi. Tu chantes que Dieu est fort, mais ta maladie est vraiment enracinée en toi, elle ne veut pas te quitter. Somebody say with me, I'm a child of God. Que quelqu'un dise, je suis enfant de Dieu. So I want you to speak to that situation. J'aimerais que tu parles à cette situation. Oh, Rosa Maika Debla. I want you to speak to that situation. J'aimerais que tu parles à cette situation, That difficult situation. cette difficulté. And speak to it and say, Et parle à cette difficulté I'm a child of God. et dis, je suis enfant de Dieu. You are not born of your family, Je ne suis pas né de ma famille. Tu n'es pas né de ta famille, but you are born of God. mais tu es né de Dieu. Why are you falling sick? Pourquoi est-ce que tu tombes Why are malade? you being depressed? Pourquoi Are est-ce you que tu es being déprimé? depressed? Why is that situation making you cry to the moment you lose hope? Pourquoi est-ce que cette situation te fait pleurer au point où tu perds l'espoir? Why are your tears continuously rolling out of your Pourquoi eyes? est-ce que les larmes continuent à tomber de tes yeux? Why are you couler de dreaming tes of yeux? demons? Why are you dreaming of spiritual husbands, spiritual wives until now? Pourquoi est-ce que tu continues à rêver des femmes de nuit et des hommes de nuit jusqu'à aujourd'hui? Why are you being oppressed even in your dreams? Pourquoi est-ce que tu es opprimé même dans tes rêves? Why are your finances, when you get money, the first day, the second day, all your money is gone? Pourquoi est-ce que tes finances, quand tu as l'argent, ça entre première journée, deuxième journée? Why tout are est all your parti? relationships broken? Pourquoi est-ce que toutes tes relations sont brisées? They always end up in disappointment. Et tu finis toujours déçu. Why can't you find a stable job in this world while you are a citizen of heaven? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas trouver un travail stable dans ce monde?
alors que tu es citoyen du ciel? Can you reprogram yourself? Est-ce que tu peux te reprogrammer? Can you reprogram yourself? Est-ce que tu peux te reprogrammer? How are you, my sister? Comment tu vas, ma sœur? You're good. Est-ce que tu vas bien? What's your name? C'est quoi ton nom? Dorcas. Dorcas. God is about to do something new in your life. Can I pray for you? Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Est-ce que je peux prier pour toi? I am a child of God. Je suis enfant de Dieu. Just lift up your hands. Juste lève tes mains. The Lord is telling me, Dieu me dit, God is changing your story. Dieu va changer ton histoire. The story of your life is going to change. L'histoire de ta vie change. Do you believe in what I'm telling you? Est-ce que tu crois à ce que je te dis? It's like you have little faith. C'est comme si tu as une petite foi. Mama, what's your name next to you? What? Maman, c'est quoi votre nom? Oh, the person I was prophesying on. Oh, come. Let me see you. What? Venez, laissez-moi vous voir. Oh, help me. Can I greet her? Est-ce que, aidez-moi, je veux la saluer. How are you? Comment tu vas? You the one living on like Wellstead? Yes. Huh? Yes. Wellstead. Wellstead Drive. Yes. There must be something like 40, 48. 48. What is the 10? That the other 10? 10 Wested is the street. 10 Wellstead is the street, Yeah, and my apartment is. and your apartment is 48. Yes. Hey, you know God is good, eh? Vous savez, Dieu I est was bon. prophesying when we went to St. Catherine's, I think, eh? J'ai prophétisé sur Well, elle I sur was seeing Sainte-Catherine, 10 Wellstead Drive, number 48. où je voyais That's 10 you. Wested Drive, Oh, numéro great to 48. see you. Ça fait You are bien so de vous blessed. voir. Let me pray for my sister first. How are you? Laissez-moi prier pour vous, ma sœur. Your face looks familiar, though. Votre visage m'est familier. We have spoken before. Est-ce que nous avons parlé avant? We have never spoken before. Nous n'avons jamais parlé. Mare bro shaba. I want to talk to you. Give her a microphone. Can I talk to you? Est-ce 5 que je minutes? peux vous parler? The Lord is telling me to tell you, is making your story to be a new story. L'Éternel me dit de vous dire qu'il rend votre histoire une nouvelle histoire. Because the image that I see, Parce que l'image que je vois, I'm seeing you, je vous vois, and I'm seeing a lot of like lawyers, je vois comme beaucoup d'avocats. but I'm seeing you like at the courts. Mais je vous vois comme en cours. Did you have a problem with the court of recent? Est-ce que vous avez des problèmes avec la cour récemment? Confirm to me. Yes. She's saying I mustn't go deep. Elle dit, je ne devrais pas aller en détail. That's what she's saying in her heart, that I mustn't go deep. C'est ça qu'elle dit dans son cœur, que je n'aille pas en détail. I want to go deep. Je ne veux pas aller en détail. But when I see you at the court, Mais quand je te vois en cours, I see you on one side, je te vois toi d'un côté and I'm seeing another person. et je vois quelqu'un d'autre But that person they're calling Emmanuel. et l'autre personne on l'appelle Emmanuel. Please confirm to me. Yes. Est-ce que vous pouvez me confirmer? My ex-husband. Your Mon ex-husband. ex-mari, Your ex-husband. votre ex-mari. There was a time he liked doing things of journalism, stuff like that. Yes. Il y a un temps où il faisait le journalisme. Yes. Yeah. Huh? Yes. A lot of things have happened between you. Beaucoup de choses se sont passées entre vous. Yes. I want to get into Je ne details. veux pas entrer dans les détails. There was a time, one living up, one living in basement. Il y avait un temps où un vivait au-dessus, l'autre dans le basement. Yes. Yeah. I want to go deep. Je ne veux pas aller en détail. Other secrets I will tell you. D'autres secrets, je veux vous le But dire. as you were sitting there, Et pendant que vous étiez assise, the fact that you were saying, Lord, I surrender it all to you. quand vous disiez Seigneur, je vous recommande I tout, surrender all to you.
Je vous abandonne I tout. surrender my life to you. Je t'abandonne ma vie. God is about to do new things in your life. Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ta And vie. He's telling me to tell you Et il me dit de vous that dire disappointment is part of the past. que la déception fait partie du passé. I say it again. Je le dis encore. La Disappointment is part déception, of the past. ça fait partie du passé. We have a forgiving God. Nous avons un Dieu qui nous pardonne. And we have a God who restores us. Un Dieu qui nous restaure And aussi. that says the Lord unto me. Et voilà ce que l'Éternel dit. God will take you back from ashes. Il va te ressortir des ruines. And He will lift you up again. Il va t'élever. One thing that the Lord is telling me, C'est que l'Éternel me dit, look for peace. cherche la paix. I will just ask you, repair and look for peace. Repars et cherche la paix. But for the rest, Mais pour le reste, when I say repair, I'm not necessarily saying you should come back together. I'm not saying that. I'm talking about peace. quand je parle de reparer, je ne parle pas que vous allez rentrer ensemble, mais je demande la paix. Je parle de la paix. And the Lord is making something new in your life. Et l'Éternel fait quelque chose de nouveau dans ta vie. And I'm seeing a girl. Je vois une fille, I can estimate around like 14, 15. peut-être 14 Hein? à 15. 15, eh? You've got a daughter of 15. Tu as une fille de 15 The ans. Lord is telling me to tell you L'Éternel me But dit de te today, dire, aujourd'hui, there is something new which has started in your life. il y a quelque chose de nouveau qui commence Can dans we ta lift up vie. our right hands towards her? Est-ce que nous pouvons lever nos I mains feel in my droites? spirit I need to bless her today. Je sens que je dois la bénir Father, aujourd'hui. I bless your servant. What's your name again? Dorcas. Father, Seigneur, I je bless bénis- Dorcas, your servant. Je bénis Dorcas, ta servante. Rebrosa Bregita Zizanto Rosaba. I declare that you will experience new things in you in the name of Je Jesus. déclare qu'elle va expérimenter des nouvelles choses en toi au nom de Jésus. Let your grace surround her and let your grace locate her. Laisse que ta grâce l'environne et la localise. Let your grace make everything new in her life Laisse in the que name ta of grâce Jesus. rende toutes choses nouvelles en elle au nom de Wherever she Jésus. has been crying, wherever the world was judging her, Partout où le monde l'a jugée, I pray, Lord, that you will make her story to turn over. je prie que tu changes son histoire. Make something new happen in her life. Fais quelque chose de nouveau dans sa vie. From today, À partir d'aujourd'hui, whatever was broken in her life tout ce qui était brisé dans sa vie is being restored. est en train d'être restauré. Father, you are the Lord of restoration. Seigneur, tu es le Dieu de la restauration. And this day, Et aujourd'hui, I declare nous déclarons that something new has started que quelque chose de nouveau vient de commencer. in the name of Jesus. Au nom de Jésus, Shall we stand, church? pouvons-nous nous lever, Église? Shall we stand? Shall we stand? It's already time and we want to finish our service. I just want you to lift your hands. J'aimerais juste que tu lèves tes mains. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I'm a child of God. Come on. I am a child of God. One more time. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I am. I want you to start declaring. I want you to start declaring and say, Lord, remove fear from me. Remove fear out of my heart. Remove fear out of my mind. I don't want to think as the world can think. I don't want to say things as the world can say things. I am a child of God. 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 Rabababa shindo robobosa. Yerebo shanda dinabasike. Hey. From my mother's womb, you have called my name. Grace has called my name. I've been born again into a family
been born again into a family. Your blood flows through my veins. Come on, church. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I am a child. Can somebody declare it with us? You cannot fear anymore. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I am a child. I want you to start declaring now. I want you to start praying and say, I am a child of God. I will overcome. I will not fail. Any attack of the devil is under my feet. You can speak and say to the Lord, Parlez à l'Éternel. say, I am a child of God. Dis-lui que je suis le Defeat fils and de Dieu. failure is not my portion. L'échec n'est pas ma portion. Defeat and failure is not the portion of my L'échec et la family. défaite ne sont pas. Because I'm a child of God. Come on, come on, come on, come on, come on. Pray, 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 pray. Prie, Rebo Shabababa. Iamande Rebe. Reklasa Barabashite. Iamarabasindo Robo. Erabalik Lauda. Uradash Kadera Brokania. Rabashaka Rabababa. Lebrauna Kereboshite. Iarama Malika Robe Rebe Rirabo. Sherabasanta. Mecladereke. Ricade Maro. Orlando Loprauda. Ricade Meria Malikla. Resica Lepredash. Ishandereboshata. La Glore Brogodaya. Iramaikora Babosi Hando. Rebebeshite Rebosaya. Leclara Babashite Rebosaya. Rebo Osha. Osha, Osha, Osha. Shekara. Utamando Robobo. Ikaremando Roshaba. Declare it again, you are a child of God. Seigneur, je déclare. Oh, you split the sea so I could walk right through it. My fears are drowned in perfect love. Oh, you rescue me so I can stand and sing. I am a child of God. So with me, I'm no longer, come on, I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I am a child. I'm no longer a slave to fear. Come on. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I am. Let's speak to the Lord again. Let's lift up our voices and speak to the Lord again. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Gardons cette position dans la présence de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Father, for your word. Merci parce que tu as relâché ta parole Thank you for releasing your word pour nous dire et nous rappeler qui nous étions, Seigneur. to tell us and remind us who we are in you. Laisse, Seigneur Dieu, que cette parole, comme le pasteur dit, puisse révolutionner notre chrétienté. Let this word revolutionize our Christian walk. Laisse que cette parole puisse changer Let this word change notre marche avec toi. our walk with you. Seigneur Dieu, alors que nous préparons à sortir de ce lieu, Father, Lord, as we're walking out of this place, laisse, Seigneur Dieu, que ta parole nous accompagne. let your word go with us. Laisse que cette parole puisse porter du fruit dans nos vies, Let this word bear fruit in us afin que nous ne soyons plus jamais les mêmes. so that we will not be the same again. Dans le nom de Jésus, In the name of Jesus. allez dans la paix du Seigneur. Go in the peace of with the peace of God.